Okay, so I guess this is the challenge number 3. Memorizing and being comfortable with 5 phrases in 4/4, created by breaking down that 5-beat cycle into groups of 4s. Now, I've done it in the previous video, but this will be a kind of practicing video, I guess. So, phrase number 1. てんてんすてすてすてんてんすてすてすてすてんてんすてすてすてんてんすててんてんすてすてすてんてんすててんてんすてすてすてんてんすて Phrase 2. すてんがてんてんすてすてすてんすてんがてんてんすてすてすてんすてんがてんてんすてすてすてんすてんがてんてんすてすてすてんすてんがてんてんすてすてすてんすてんがてんてんすてすてすてん Number 1 and 2 together. てんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてん Phrase 3. てんすてすてんがてんてんすてすててんすてすてんがてんてんすてすててんすてすてんがてんてんすてすててんすてすてんがてんてんすてすてんすてすてんがてんてんすてすててんすてすてんがてんてんすてすて Okay, number 1 to 3 all together. てんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすて Phrase number 4. すてんてんすてすてんがてんてんすてんてんすてすてんがてんてんすてんてんすてすてんがてんてんすてんてんすてすてんがてんてんすてんてんすてすてんがてんてんすてんてんすてすてんがてんてんすてんてんすてすてんがてんてん 1 to 4 all together. てんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてん Phrase 5, the final one. すてすてすてんsorry, number 5 again. すてすてすてんてんすてすてんがすてすてすてんてんすてすてんがすてすてすてんてんすてすてんがすてすてすてんてんすてすてんがすてすてすてんてんすてすてんがすてすてすてんてんすてすてんがすてすててんてんすてすてんが1 to 5 all the way through. てんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんが bang. Now, once more. てんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてんてんすてすてすてんてんすてすてんがてん So if you practice one phrase at a time and get yourself really familiar with each of them, then you have 5 different interesting rhythms to play around with, maybe solo when you're soloing as well. So it's useful all round. Yeah, good luck